Okay, good hello everyone. Good afternoon, good morning. So good morning, grade 12. Good afternoon, grade 12. Okay. So now we will tackle about the module 2, the statement of comprehensive income. Statement of comprehensive income or income statement. So another term in the chapter, income statement. Statement of comprehensive income. So, ito ang ating general objectives. So, the learner should be able to identify the elements of the statement of comprehensive income or income statement and describe each of these items for service business in merchandising business. Prepare an SCI for service business using the single step approach. So yan, single step approach, pag-aaralan natin siya. Then next, prepare an SCI for a merchandising business using the multi-step approach. So yan. So yan po ang ating pag-aaralan ngayon sa chapter 2 or module 2, all about income statement. So before yung module 1, uh, statement of financial position or SFP or balance sheet. I hope nagets po ng everyone, nagets ng everyone. So naintindihan niyo po yung balance sheet. So dapat balance siya. Okay? Not necessarily ikokopyahin mo lang yung accounts. Dapat alam niyo dyan kung paano i-determine yung mag-a-add or mag-less, diba? So, importante yan. So, sana yung mga comments ko sa inyo, sa activities mo is magamit nyo and ma-familiarize nyo and magamit nyo sa inyo. Magamit nyo siya in the future. Okay? So, so bago tayo mag-proceed, I suggest na habang dinidiscuss ko itong module 2, dapat hawak niyo din yung inyong mga module para mas maintindihan niyo and masundan niyo yung module natin. Okay? So, so yan ha. Dapat kasama niyo yung module. So, okay, let's start. So, income statement. So, statement of comprehensive income or income statement. So, contains the results of the company's operations for a specific period of time, which is called net income if it is a net positive result, while a net loss if it is a net negative result. So, pag net income daw, yun ay may positive. Ibig sabihin, uh, after mong i-less lahat, i-deduct lahat ng mga expenses, may natira. Okay? Hindi siya na zero. Positive pa din yun. Okay? So, yun yung tinatawag na net positive result or net income. Okay? So, positive pa rin siya. Kunwari, may natirang 5 pesos sa after mo i-deduct lahat ng expenses mo. So, positive income pa rin siya. Or net income pa din. Pero, for example, nag-negative yung result. Nag-negative yung balance mo. Automatic, ayun ay tinatawag na net negative result or net loss. So, net loss na. So, ibig sabihin, na ano ka, totally negative ka, nagkautang ka pa. Okay? So, yun yung tinatawag na net loss. So, after mo i-deduct lahat ng expenses mo, nagkautang ka pa, nag-negative pa. So, yun yung tinatawag na net loss. So, clear po yan ha. So, next natin is temporary accounts or nominal accounts. So, from the word temporary, so, ito ay nagbabago, variable po siya, diba? So, hindi siya nag-i-stay. Okay? Kumbaga sa relasyon, may umaalis, may pumapalit, at may dumadating. Okay? So, ito ay temporary. So sabi dyan, they are called such because at the end of the accounting period, balances under these accounts are transferred to the capital account, thus having
only temporary amounts and resulting to zero beginning balances at the beginning of the following year. So, example daw po ng temporary accounts include revenues, sales, utilities expense, supplies expense, so salaries expense, depreciation expense, interest expense, and among others. So, temporary accounts, ito kasi yung nababago siya every month. Okay? Hindi siya fixed na dapat ito lang. Diba? Dapat ito lang amount na yun, itong certain amount na yun. So, nababago siya. For example nga, yung salaries mo, salaries expense. So, before, uh, 5 lang yung empleyado mo for itong September. Then, dumating yung October, nag-hire ka ulit, naging 10 na yung empleyado mo. Automatic, tataas yung salaries expense mo kasi 10 na yung pinapasweldo mo eh. So, kaya siya tinawag na temporary accounts. So, I hope na intindihan yan. Then, yung sa supplies expense. Okay, yung office and supplies mo. Before, ang budget nilang is 10,000. Then, later, for the following months, tumaas. Naging 15,000, naging 20,000. So, ganun po yung best example dyan. Kaya siya tinawag na temporary accounts. So, same with utilities. So, minsan kasi tumataas yung water bill, yung Meralco bill. Minsan naman bumababa yung water bill or Meralco bill. Or internet connection, diba? Monthly dues yan. So, yan. Kaya siya tinawag na temporary accounts. I hope it's clear para sa inyo. It's clear na yan sa inyo, ha? So, next. So, the income statement, also called profit and loss statement, presents an entity's result of operations for a period of time. For example, the following should be displayed prominently. So, pag nagpe-prepare po tayo ng income statement or statement of comprehensive income, so, mahalagang-mahalaga po yung heading. Okay? Yung heading. So, dapat alam nyo yan. Kasi, chine-check ko din yan dun sa gawa nyo before, sa balance sheet. So, sa balance sheet, hindi nyo lang yun ibabalanse. Dapat ilalagay nyo din yung heading. Okay? So, yan po. Malalaman kasi sa heading kung ano ba siya, kung balance sheet ba siya, income statement ba siya, diba? So, owner's equity ba siya? So, doon niya malalaman. Okay? Diyan kasi naka-indicate yung title ng financial statement. Okay? So, same with balance sheet, dapat may name of the reporting entity. So, name of business. Okay? So, example nga is DM Trading. The next title of the report. So, dahil ang pinag-aaralan natin ngayon sa Module 2 is income statement. So, income statement or statement of from comprehensive income. Next, the period of time covered by the report for the year ended December 31 to 2000 x5. Okay? So, yan, for the year ended. So, next is the currency. So, in Philippine peso. So far, yung ginagawa natin ngayon is in Philippine peso. So, kung may na-cite man akong example na dollar is, syempre, galing yun sa ating info. Galing yun sa Google. Okay? So, na-research ko lang yun. So, pagbigyan nyo lang. So, yan. Importante yan. So, I hope clear po tayo sa heading. Ito po yung tinutukoy kong heading. Nababago po dyan yung title of the report. Kasi, before, ginawa nyo is balance sheet. Ngayon naman po is income statement. So, magpe-prepare po kayo ng income statement. So, next. So, ito yung example niya. Ito yung illustration. Diba? So, yung heading natin, DM Trading, income statement, and for the year December 31, 2025. So, the income statement of a sole proprietorship shall include the following. Itong example nito is for sole proprietor. Okay? So, ibig sabihin, isa lang yung may-ari ng business. Okay? So, naka-indicate yung revenue. Okay? Dito magpo-flow yung ating computation. Okay? Then, cost and expenses. So,
cost of expenses. So, ililess nyo po yung cost of sales. So, 3,000 minus 1,800. So, automatic gross profit is 1,200. Okay? So, gross profit. So, positive pa rin siya. So, mag-flow pa rin po ang ating income statement. Then, less po natin yung cost of service or cost of goods sold. So, iniless nyo po. Distribution cost or selling expenses. So, 300. Then, yung administrative expenses. So, i-add nyo po to. So, kumbaga, nandito yung debit and yung credit. Okay? So, nasa level, nasa column siya ng debit. So, pag-add nyo po yan, 300 plus 400. 300 for selling expenses, then administrative expenses 400. So, a total of 700. So, dahil sabi dyan, less. So, 1,200 minus 700. So, operating income is 500. Okay? Then, add other income if ever meron. Then, less other expenses. So, if ever na wala tayong hindi na-indicate dyan yung expenses na yan dito sa mga nauna. So, ililas po natin yan. So, then, net income for the year. So, 500 minus 4,000 para sa other expenses. So, 500 minus 4. So, 496,000. Automatic net income siya kasi ito ay positive. So, hindi siya nag-negative. So, kasi pag nag-negative to, automatic net loss siya. Hindi siya net income. Okay? Net income siya kasi positive pa rin yung result. So, sa revenue na 3 million, meron po tayong natira na 496,000. Ito yung net income natin. After nating i-less lahat ng expenses natin. So, kumita tayo. Okay? So, dyan yung makikita kung kumita kayo or hindi. So, yun lang yun. Ang importance ng income statement. So, next. So, elements of income statements. Ito yung mga accounts na dapat nyo i-familiarize. Okay? So, i-familiarize nyo po ito. Revenues. Ito yung mga revenues natin. Sales or service income. So, these are revenues or gross income from sale of company products and services. Okay? So, automatic, dito tayo sa sales or service income, ito yung pinaka-starting amount natin para dun sa mga expenses natin for the end year or for in a particular month or year. Okay? Then, cost of sales and expense. So, etong cost of sales and expense, dito naka-indicate lahat ng mga expenses natin. Lahat ng ililes natin sa sales or service income. Okay? So, etong income statement, madali lang. Kasi, automatic, magliles ka lang. Hindi ka mag-a-add. Lahat to i-deduct mo doon sa sales or service income natin. So, naka-report naman yan kung magkano yung sales or service income. Okay? So, under cost of sales in sales or cost of services is yung cost of sales or cost services. So, direct cost of the product sold or the services rendered. So, minsan yan, service expense. So, magkano daw ba yung binayaran natin sa service? So, depende yan. So, kung depende sa business mo, kung ano yung mga naggastos mo. For example, ikaw ay auto repair shop. So, automatic yung service mo is babayaran nila. Okay? So, yan. Diyan yan i-indicate. So, next, salaries expense. So, if ever na meron kang pinapasahod, pinapasweldo, so, ilalagay nyo dyan, i-deduct nyo dyan. Ilalagay nyo yung total amount ng salaries nyo.
So, hindi na yan per empleyado So, total amount na lang yan. Kung 10 yung empleyado mo, tapos kung magkano sila per day, so nandiyan na yan, nakatotal na yan. So, next is utilities expense. This includes telephone, water, and electricity use. Okay? Ito yung mga utilities expense natin. Lahat ng mga necessity na ginagamit natin. Okay? Mga ginagamit at binabayaran. Okay? Next is yung rent expense. Kung ikaw ay ang pwesto ng iyong business ay inuupahan mo, automatic, meron kang rent expense. I-deduct mo yan. The next is supplies expense. Siyempre, hindi magpo-flow yung business kung walang mga supplies. Okay? So, dapat naka-indicate din kung magkano nga ba yung supplies na nagagastos mo every month. Okay? So, summation na din yan. The next, transportation expense. So, included na din dito yung mga ano natin, for example, is yung tawag dito, yung mga fees, gasoline, yung paggas mo, di ba? Tapos, company vehicles, then yung mga tawag dito, mga bumabiyahe na nagpapa-reimburse. So, dyan yan kasama sa transportation expense. Yung mga empleyado mo before na, na magre-reimburse ng kanilang transport. Dyan yan papasok. Next is depreciation expense. This includes portion of the cost of building and equipment allocate to one accounting period. So, itong depreciation expense, so, kung kung mapapansin nyo, ito ay nasa assets sa balance sheet. So, depreciation. Ito ay contra assets. Pag na-meet nyo yung contra assets, automatic mag-less kayo. Okay? So, yan. Pasok yan dyan. So, saan nga daw siya? Nababawas sa building, cost of building, and yung mga equipment. Diba yung office equipment? So, yun, depreciation expense. So, may nag-a-appear dyan. Next is representation expense. This includes the amount paid to restaurants and hotels for treating customers and others. Ito, na-encounter ko sa representation expense. For example, birthday ng isang empleyado nila or for the said month. So, dito nila nilalabas yan sa representation expense. May mga ganong kumpanya. Kunwari, diba, employee ka nila. So, pag birthday mo, binibigyan ka nila ng mga gift. Yung may libreng cake, ganyan. Tapos, basta yun. So, swerte nyo pag meron kayong may cash na binigay sa inyong amo. Then, next is interest expense. This includes interest on debts or monetary obligation. So, if ever man meron kayong mga loans na babayaran per month, so, or per year, dito yan lumalabas, okay, sa interest expense. So, lahat ng na-mention natin, under cost of sales and expenses, i-deduct po natin yan sa sales or service income. So, yun nga po, uulitin ko lang, pag ito po, after yung i-deduct, lahat ng expenses, may natira sa amount na yon. So, after yung i-less, may natira, automatic iyon ay net income. Pag wala namang natira at nagkautang ka pa, automatic iyon ay net loss. Okay? Pag tuloy-tuloy in a certain year, puro net loss ka, may tendency na ang business mo ay ma-bankrupt. Okay? Bankarote. Next. So, eto na. So, single step income statement. So, magpe-prepare na po tayo ng single step income statement for service business. So, kanina, yung pinresent natin, ano lang yun, pang sole proprietor. Single step din lang siya. So, eto naman, mas i-elaborate lang natin, mas pag-aaralan natin ng bulit. So, all revenues are listed down in one section, while all expenses are listed in another. Net income is computed using a single step, which is total revenues minus total expenses. So, kung mapapansin nyo, service income, nasa credit. Nasa credit siya. Then, lahat
ng expenses natin, cost of service, salaries expense, employees benefits, etc., representation expense, up to interest expense, nasa debit account. Okay? So, ililista nyo yan, yung mga amount dyan. So, dapat tama yung pagkaka-input nyo. Then, i-add nyo. So, total nitong debits. So, ang total daw po, subtotal ng debits is 9,377,000. So, di ba nga sa net income, so magde-deduct tayo. So, ang gagawin natin, 9,377,000, ililess natin sa service income na 9,660,000. So, pag niless nyo po iyan, automatic ito ang lalabas. Net income. Okay? So, paano nyo madedetermine na tama ang nakuwang net income? So, dapat po babalanse siya sa credits. Babalanse siya sa credits. Sa 9,660. Dapat, ang gagawin nyo lang dyan, i-add nyo lang yung subtotal ng debits sa net income. So, 283. 9,377,000 plus 283,000 is equals to 9,660 million. Okay? So, balance. So, dapat po balance si debits and si credits. Okay? So, yan po So, paano nga natin ma-determine? So, i-add po natin yung net income. So, saan nakuha yung net income? So, ililas mo siya, 9,660 less 9,377. Ayun po ang net income. Then, add sa debits para mag-balance. So, pag balance na siya, ikalalagay nyo yung total amount. Double rule nyo po. Ito po yung tinatawag na double rule. Double line nyo po. Okay? Indication lang yan na iyan ay total amount. And para makita agad na balance siya. Okay? So, yan po importante yan. So, dapat alam niyo po kung paano ilalagay yung mga lines. Okay? So, yan. Sini-check ko din po yan. So, may ilan na nakagawa ng tama. And I hope lahat is matama nila yung gawa nila. So, next. So, yan po yung single step income statement. Okay? So, I hope it's clear sa inyo. So, ito po ang single step statement. So, yung pinakita po kanina is yung mga nominal accounts or yung mga temporary accounts lang yan. So, dapat i-familiarize nyo na yan kasi para ma-identify nyo yan sa gagawin yung income statement. Okay. So, eto na kung paano magpe-prepare ng single step. Sorry. So, single step. So, sa single step, income statement is start with a clean paper by writing the heading. Okay? So, yan. Kaya importante po yung heading. Ito yung heading, name of business, then account title, then for the year ended December, ganyan. So, example lang po yan. So, every end year siya ginagawa. Okay? Yung income statement. So, next, list the income account and on the rightmost section of the paper, the amounts. Okay? So, yung income account, service income, lahat nasa left. So, yan lahat nasa left. So, service income. Then, sa rightmost. So, kumbaga, nasa credit part siya. Okay? 9,660. So, iaano lang natin para mas maintindihan nyo. So, dapat po magawa nyo ng tama yan kasi yung ginagawa nyo yung balance sheet na sinabit nyo before sa akin, hindi magkakatapat ng amount. So, dapat po magkakatapat yan. Okay? Ngayon pa lang dapat itama na po natin yung ginagawa natin. Okay? I-prepare yung pagpe-prepare ng different financial statements. So, yan, okay? Nasa rightmost section of the paper. Okay, so nasa pinaka-gilid. Okay, pinaka-right. Or nasa credit na column. Next is list the cost and expense accounts on another
amounts column on the left. So, these of the cost and expense accounts. So, yan, cost and expense. So, yan po ito po yung cost and expense. So, may naka-less. Then, in-indicate niya lahat ng expenses. Up to cost of service, up to interest expense. Then, nasa, lang siya, left of 2. Okay? So, kumbaga, ito ay nasa debit portion. Okay? So, yun para mas maintindihan nyo, debit, credit. So, nasa under debit siya. So, lahat ng expenses. So, yan. Pagtapatin nyo po, hindi yung kung saan nyo nilalagay. Mali po kasi yun. Okay? Correct nyo na po yung ginagawa nyo. Next is compute the total cost and expenses. So, total cost and expenses. So, hindi po tayo maglalagay sa ilalim. Okay? Pag nagagawa ng statement of income, hindi po natin ilalagay dito sa baba ng 20,000. So, total cost and expense ilalagay po natin sa tapat ng service income amount. Okay? Nasa credit portion na po siya. Okay, sabi diyan, deduct total costs and expenses from the income to arrive at the net income or net loss. Write the net income on the debit column or the net loss on the credit column to the balance, debits, and credit. So, yan po hindi tayo nagto-total dito sa below ng 20,000 under debit. Hindi po hindi. Pag may nakita ako yan, automatic, mali yan So, dito nyo po siya ilalagay sa credit. Okay? Total cost and expenses. So, ito ay pinag-add lang lamang. In-add lang po yan. So, ang total niya is 9,377,000. Then, ang gagawin nyo, dahil less nga po yan, so service income, less po natin yung total cost and expense na 9,377,000. So, automatic, ang net income po niya is 283,000 net income. Okay? So, net income po, kaya siya naging net income kasi positive siya. Okay, automatic nag-earn tayo. Pero pag nag-negative to, negative 283,000, automatic hindi to income. Net loss siya. Net loss. Okay? So, write the peso sign on the first amount in the amount column and on the totals. Draw double lines below the totals. So, yan double lines. So, eto pa, yung napansin ko. Lahat ng amount, nilalagyan nyo ng peso sign. So, sa accounting po, maglalagay lang kayo ng peso sign sa first part ng column. Yan first part ng column, ilalagay yung peso sign. So, sa example neto, peso, 9,660,000 pesos. Then, yung mga expenses, so kung mapapansin nyo, nasa first part lang siya. Cost of service, 6,030,000 pesos. The rest niyan, automatic kasi yan, indication lang yan na itong mga amount na to ay peso na. Okay? Peso na po. Kaya, ilalagay nyo po lagi yung peso sign or anumang sign yan, dollar, mapa-dollar man or what. So, sa first part lang po siya. Okay? Then, sa total. Pag nag-total na po kayo, doon nyo lang ulit ilalagay yung peso sign. And, yung double line. Double line. Ito-double rule po natin. Okay? Huwag nyo pong kalimutan yan Ang double line or double rule indication na iyon ay total amount. Okay? So, yan po ay mahalaga din sa accounting. Okay? So, I hope naintindihan niyo po yung single step income statement. So, napakadali lang. Kasi mag-add ka lang, then mag-less ka lang. So, you just need to familiarize yung accounts. Pag narinig nyo na agad yung mga terms na expenses, automatic na under siya ng cost of services. Okay? Under siya ng cost of sales and expenses. Okay? Okay, so clear nyo yan familiarize nyo yan, please lang. Kasi, pag hindi nyo talaga yan pinamiliarize, may hirapan po talaga kayo. So, yan. So, next naman po is yung
multi-step income statement. So, ano nga ba yung difference ng single step sa multi-step income statement? Sa multi-step, makikita nyo yung term na merchandising business or merchandise inventory. Kung makikita nyo tong example natin, example illustration, sorry, after i-indicate lahat ng sales or yung revenue, then yung expenses, may nasamang merchandise inventory. Ano nga ba yung mga merchandise inventory? Ito yung mga stocks mo na ready for selling. Okay? So, yan po yung merchandise inventory. Okay? Yung mga stocks. Okay? Na mga natira sa'yo. So, automatic, pag may namit po kayo na merchandise inventory, then may amount, may date, automatic, yun po ay multi-step income statement. So, yun lang po yun. Ganun lang po yun kadali. Yung sa single step, wala kayong makikita ang ganyan. Merchandise inventory. Dito lang sa multi-step income statement. So, I hope clear yan. So, sabi dyan, there are several steps needed in order to arrive at the company's net income. So, emphasize that the two are only formats and will yield the same amount of net income. Then, discuss that single-step SCI is more commonly used by service companies, while multi-step format is more commonly used by merchandising companies. Okay? So, yung single-step income statement, yun nga po, sa service companies daw po siya. Yung mga auto repair shop, diba? Yung mga laundry shop, ano pa ba? Lahat ng mga service. Okay? Massage parlor, mga ganun. Yun. Example niyan, service companies. Pag multi-step format naman daw po is yung mga commonly used ay merchandising companies. Yung mga nagsusupply. Okay? Yung mga merchandiser natin, mga wholesalers natin. Okay? Suppliers natin. So, sila ang gumagamit ng multi-step income statement. And yung mga malalaking company, okay, automatic multi-step income statement ang ginagamit nila. Kasi, may mga inventories po yan na tinatawag. Okay? So, ma-encounter nyo siya sa field. Okay? So, kaya dapat, nyo siya, pag-aralan nyo talaga ng buong. Next. So, ito po yung example, illustration ng multi-step income statement. Automatic. So, merong heading. May heading po. Then, yung sales natin. Kung ito, na-discuss na natin siya sa single step. So, uulitin lang din natin sa sales or revenue. So, yan po yan. Then, nasa right nose po siya. Basta dapat po nasa pinaka-dulong kanan. Okay? Bago itong mga amount na to. So, babalikan natin siya para mas maintindihan nyo. Kasi ito ay may mga certain parts. Okay? So, pag-aaralan natin yan. So, sample parts of a multi-step SCI. So, ito nga po yung sample niyan. Yan, ito po yung sample. So, first part is sales. This is the total amount of revenue that the company was able to generate from selling products. So, ito po, sales. Total sales. Yung napagbentahan. So, ito po ay nagkakahalaga ng 8,875,000. Okay? Ito po yung first part, sales. Next part daw po is, second part is composed of contra revenue, sales return, sales discount, and net sales. So, ito po yan. Nasaan na yung araw? Yan. Sales discount, sales return, and allowances. So, lalagay nyo po siya dyan. So, 16,000. Sales discount and sales return na 101,000. So, pag-a-add nyo po. So, pag-a-add nyo po siya. So, 117,000. So, 117,000. Then, ililess nyo po siya sa ating sales. 8,875,000 less 117,000
is 8,758,000. Ayan po yung tinatawag na net sales. Pero hindi pa yan natatapos. Okay, may next part pa siya. Okay, ang next part niya is yung cost of goods sold. So, nandiyan si beginning inventory, purchase discount, purchase returns, write in, ending inventory. So, yung mga purchase discounts and purchase returns, ito yung once na nag-purchase ka ng isang product, bumili ka ng isang product sa isang supplier, so may binibigay kasi silang mga discounts and returns. So, ma-encounter nyo din po yan. And yung write in po, freight in na tinatawag, itong freight in na tinatawag po is delivery charge or transportation cost or service cost. Okay? Yan po yun, yung freight in. Okay? Service, ano lang yan, delivery charge po yan. So, kung makikita nyo sa illustration, ito po siya. So, mga purchases natin, so, ito po. Pumili sila ng item na nagkakahalaga ng 4,125,000. So, less daw po natin yung discounts and returns and allowances. So, sa discounts, meron po tayong 115,000, then returns and allowances na 118,000. So, ito po ay i-add natin. So, ilalagay po natin dito sa hilera ng ating purchase amount. Ito po yung purchase amount, ha. So, ililess lang po natin yan. Kasi nakita nyo naman less discounts, returns, and allowances. So, magli-less po tayo. After po natin i-add tong mga discounts, returns, and allowances, ililess po natin siya dito sa purchase amount. So, 4,125,000 less 233,000 is 3,892,000. Okay? So, hindi pa yan natatapos dahil meron pa tayong freight in or yung transportation cost or delivery charge kung tawagin. So, 206,000 daw po yung freight in. So, ipag-a-add nyo po yan. Tama ba? Tama yan. I-a-add nyo po. Okay? So, ang total po niyan ay 4,098,000. Okay? 4,098,000. So, after that, ililess nyo po siya sa cost of sales na 728,000. Okay? So, ililess nyo po siya, 728,000 less 4,098,000. Ay, sorry. Matutulin na. Okay, sorry. So, etong merchandise inventory po natin as of January 1, so, yung merchandise inventory po na nagkakahalaga ng 728,000, i-add po natin sa total goods and available for sales. Yan. So, yung 4,098,000 plus 728,000. So, a total of 4,826,000. So, yan po ang ating total goods available for sales. So, yan po yung ating third part. So, next is yung fourth part is yung general and administrative expenses. So, ito siya. General and administrative expense. Sorry. Itong tawag dito, total goods available for sales, 'di ba? Napag-add natin yung merchandise inventory ng January 1. Then ililess daw po natin yung merchandise inventory ng December 31. Okay? So, after nyo po yan iless, 4,826,000 less 810,000 na merchandise inventory ng December 31. So, a total of 4,016,000. Okay? 16,000. So,
4,016,000 na merchandise inventory, ililess po natin dito sa net sales. Okay? So, kaya dapat alam niyo po kung paano sila magtatapat. Okay? Kaya mahalaga po naka-column sila para alam niyo kung paano niyo siya i-compute. Okay? So, net sales mo, 8,758,000, less mo yung merchandise inventory noong December 31, so 4,016,000, a total of 4,742,000. Ito po yung gross profit. Okay? So, gross profit. So, after ng gross profit, ito na po ito pa yung mga expenses mo. Ililess mo lahat ng expenses sa selling and administrative expenses. So, yung salaries expense, rent expense, utilities expense. So, yung bad debts, depreciation, transportation, insurance, taxes, and licenses. So, yan. So, ito total nyo lang po to. Add. Then, pagka-add nyo, hindi sa ilalim ng 180,000 na, kundi dito sa other level ng sales amount. Okay? So, lahat, ayan siya, ma-add natin. So, a total of 3,664,000 selling and administrative expense. So, itong selling administrative expense, ililess nyo dito sa gross profit. So, gross profit less selling and administrative expenses. So, a total of 1,078,000 net income. Automatic, sa sales po natin na 8,875,000, after po natin i-less lahat ng mga expenses natin up to sales discounts and returns, then cost of goods sold, merchandise inventory, then selling and administrative expense, kung nag-earn pa rin po tayo ng 1,078,000. Okay? Net income pa din po. Okay? So, hindi siya nag-negative. Automatic, it indicates na nag-earn ang business. Si Karel Trading Company ay kumita ng 1,078,000. Okay? So, yan po kaya mahalaga po talaga magkakatapat yung mga amount. Certain amount. Okay? Okay? Kumbaga dito yan, magkakapamilya. Magkakadugo. Magkakasama. Okay? Kasi pag hindi, malilito na kayo, ano ba yung i-add nyo, ano yung ililess nyo. Okay? Ganito po kakomplikado si MultiStep statement, multi-step income statement. Okay? Pera pa sa sales and nag-less pa po tayo ng mga cost of sales and etc. Pera pa itong mga expenses na to. Ito kasi, kung mapapansin nyo, itong mga selling and administrative expenses, sa single step, ito lang yan. Wala na itong nasa taas. Itong mga sales discount, cost of sales, inventory, and what, and so on. So, ganun siya kakomplikado. So, dapat nyo talaga siyang i-familiarize. So, pag kayo ay naging accounting assistant, accounting staff ng isang malaking kumpanya, automatic, ganito po yung ma-encounter nyo. And mas marami pang amount yan. Pero, madali na lang siyang gawin. Why? Kasi may Excel na po tayo. Pag marunong kayong gumamit ng Excel, ng Microsoft Excel po, madali na lang po yan sa inyo. Kasi po, hindi na kayo mag-a-add ng mag-a-add. Kasi meron na pong formula yun. Sila na po, yung Excel na po mismo yung mag-a-add. Okay? So, dapat meron na kayong mga formula. Yan. So, eto nga po. So, sabi dyan, gross profit less general and administrative expenses less selling expenses is net income for a positive result. So, positive result pag net income siya. Okay, ulitin lang natin pag positive result po siya, net income. Pag negative result naman po, net loss. Okay? Pag negative, walang kita. So, yan. So, I hope
naintindihan niyo po ang ating discussion. Para po sa mga questions and clarifications, huwag mag-atubiling i-chat si ma'am. Tutulungan ko po kayo kung may mga concern po kayo. So, I hope na naintindihan niyo po ito. And madali lang naman yung net income. Medyo naging komplikado lang dun sa multi-step income statement. Pero yung single step is napaka-easy lang. Okay? So, syempre, hindi ko naman kayo papahirapan. So, yung activity nyo po, so, gagawa po kayo from tawag dito, katulad lang din po dito sa illustration natin. Ito kasi yung activity nyo. So, pinakita ko na. So, requirement 1, identify the accounts under single step income. Please refer to the given illustration on Ray Lantin Services. Ito po si Ray Lantin Services. Okay? So, ito po yung illustration. You need to identify the accounts under single step income. Okay? Single step po So, dito sa mga accounts na to, identify nyo dyan kung ano dyan yung under single step. Then, requirement 2, from the given illustration of Rayland Clean Services for the calendar year 20X1, make a single step income statement for the year. So, madali na lang siya. Siyempre, bakit? Nakuha, na-determine nyo na-identify nyo na yung accounts under single step income. Automatic, makakapag-prepare na po kayo ng single step income statement. So, madali lang siya Ito po, i-identify nyo lang dyan kung ano po yung mga expenses and yung service income na gagamitin natin. Okay? So, ito po yung clue. Hindi po lahat ng accounts dito ay isusulat nyo. I-compute nyo. So, i-identify nyo lang dyan kung saan yung mga expenses and yung service income na gagamitin. Okay? I hope na naintindihan niyo po ang ating discussion. So, sana po naintindihan niyo. So, God bless po sa atin and goodbye po. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye-bye!